And so we are not going to back down. There are those who thought that within a very short while we shall have fizzled out. Right from the time of people power as a movement, then it is a wind which is blowing, it's going to pass. And there's a wind which passed, but for us to remain around that. So we are here to stay until ultimately we achieve that which we are pursuing. Change of leadership, transformation of our country. I'm going to invite our president to address us. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Please come. Greetings, ladies and gentlemen. And again, we thank you, members of the press, for always responding to our call. We don't take that for granted, ladies and gentlemen. As we speak, right now, elections are going on. We receive reports of our comrades that are being abducted, while we continue to search for those. Some have been found gravely tortured, others have showed up dead, while others have been charged legally in court-martials. We are not giving up. We continue to condemn such acts, and we call upon the people of Uganda not to relent in their demand, because we know that those that have been released have been because of the non-stop demand for their unconditional release. Our comrades, Nubian Lee, and many others continue to be illegally incarcerated in Italy. I want to update the nation that we filed challenging their unconstitutional trial in the court-martial because they are civilians. And tomorrow there's going to be a hearing to the same. But again, we also want to inform you that we have also filed for their bail in the High Court of Uganda. We hope that the court will deliver justice in that matter. In the same breath, ladies and gentlemen, I want to sympathize with the journalists that were recently brutalized by the military while we were delivering the petition at the United Nations Human Rights Office here in Colorado. Condemn that, but again we continue to condemn the lies, the deliberate lies and twisting of facts by the spokesperson of the police and the military. I saw the spokesperson of the military desperately trying to deny the facts that were covered on camera. For example, a fact like one Napoleon Namanya was commanding those people that beat up journalists, and indeed he personally beat up our member of parliament, the Honorable Nyeko, and he also beat John Cliff Wamara, at least he himself. But as usual, here in Uganda, there are those that have license to commit crimes because they know that they have scapegoats. We saw the people that were paraded for trial, and it was laughable. Ladies and gentlemen, we invited you here today to inform you about our decision on election petition number 1 in 2021, where I am challenging the purported victory of General Museveni. I want to remind you that we were skeptical about going to court. There were two schools of thought. One held the firm belief that going to the courts, to the Supreme Court to challenge
the Museveni election was a waste of time because these were cadre judges. The institution of the judiciary had been reduced to a mere mockery. But again, there was also another school of thought which we agreed with, that much as the judiciary has been reduced to a mockery, it's an institution that we believe in, while we might not believe in the people that are pretending over it. And yes, we went, like I told you, we went to the Supreme Court to get two things: either to get justice or to have opportunity to expose the judiciary. But as you all have been following, even before we could expose the judiciary decided to expose itself. The world has been watching the biased tendencies. You have seen the bias and double standards that have been exposed by the judiciary, but in particular the Supreme Court. You all remember that we were blocked from filing our election petition on a Saturday. But when the NRM lawyers went to the Supreme Court, they were actually allowed to file a response to our petition on a Saturday. That is double standard number one. Just a few days after we had filed our petition, we all saw, we rushed in shock as the Chief Justice invited the respondent, General Museveni, to a lawyers' meeting. But not only did he invite him, but you all watched the statements that the Chief Justice made before General Museveni. The Chief Justice was asking for some favors and was asking General Museveni to do some things in the capacity of president a year from now, thereby deliberately declaring that he had a predetermined mind, thereby communicating to the nation that according to him, Museveni would be president next year, even when he had a petition before him. We had observed and indeed raised our voices on the uncomfortable closeness of the Chief Justice with General Museveni. And not only the Chief Justice, but various justices in the Supreme Court. You are aware that since we petitioned the Supreme Court, the Chief Justice has met President Museveni three times. Now this is an arbiter in a matter who is meeting one party, who is meeting a defendant three times before they adjudicate this matter. We think that is wrong. We condemned it and we continue to condemn it. I've already mentioned about the statements that Justice Owinidoro made before General Museveni. And indeed, he went ahead in one of those meetings to present a budget to the defendant. Now here is a situation where the judge in a matter where Museveni is a defendant is actually asking for money from Museveni. We think that is not only immoral, but that is wrong. Now, following that, you all remember, ladies and gentlemen, that I was put under illegal house arrest for 11 days after the election. And yet, according to our laws, an aggrieved party is supposed to file a petition within 15 days. Now, out of those 15 days, I was under house arrest for 11 days. It took the order from the High Court of Uganda for me to be able to leave my home, thereby start working on that petition. Good enough, we were able to work around the clock, and within 4 days, we had filed a petition. But again, our law provides for amending that petition because we decided that we have to present more grounds, more powerful grounds
to the Supreme Court. It shocked us, like it shocked so many people in the world, that the Supreme Court rejected the amendment to our petition. I must remind you, ladies and gentlemen, that in the just recent presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, an amendment to the presidential election petition was accepted. So it was clearly discriminatory of the Supreme Court to reject an amendment to our petition. Yet an amendment was accepted in the recent presidential election petition. As if that was not enough, ladies and gentlemen, our lawyers put it to the Supreme Court. They explained to the Supreme Court that we were unable to put all our grounds together because time was not enough, having noted that the military and police took away 11 days from our time. The Supreme Court, with a clearly biased attitude, rejected our amendment. Now, a matter before court is determined according to evidence. Because a matter is determined according to evidence, we made every effort to collect as much evidence as possible. Even amid this difficulty, you are all aware that many of our election observers as National Unity Platform, many of our polling agents were arrested and others were and continue to be on the run. Many of them are in prison. Many of them have been abducted by the police and the military, and we don't know where they are. And yes, very many of them are on the run. So amidst those challenges, we were still able to put together that evidence, well knowing that in the past presidential election petitions, for example, one of 2001 and one of 2006, of Dr. Kizza Besigye versus Museveni, evidence was continuously admitted in the court all through the hearing. But guess what? When we took our evidence to the Supreme Court, even before the hearing, the Supreme Court, in an unprecedented manner, rejected our evidence. We are convinced that the Supreme Court has a predetermined mind. They want to rule that we lost this petition because we did not adduce enough evidence. But here is the Supreme Court rejecting evidence. And among the evidence that was rejected was an affidavit by our Secretary General, was an affidavit by a comrade called Kalumbi Serumaga of a video which was putting everything clear to the Supreme Court. Videos of the military ballot stuffing, videos of pre-ticked ballots being ticked by the police and the military, videos of places, especially in Western Uganda, where voting did not take place at all, videos of contradicting declaration forms. All that was rejected. Among the evidence that was rejected were declaration forms from places like Chirugula, where there was a claim that 100% of the people, including the dead and those that had shifted from those areas, were actually available on the day of election. But most interestingly, there is a place called Rwaweba in Gomba. Now Rwaweba is in Buyanja. My father, the late J.W. Ssentamu, has a farm there, and we have a family there. And in Rwaweba is where more than 7 of our family members were registered to vote from. Now those 7 did not vote because some had been arrested, others had fled because they were wanted, and some were 2 women who were very, very pregnant and did not show up to the polling station. However, interestingly, at the Rwaweba polling station, the voter turnout was 100%. Now, because that evidence was too strong, and it would make it impossible for the Supreme Court, for Chief Justice Owinidoro and his people
to twist the case, they uncharacteristically rejected that evidence. Up to now, we don't understand why they rejected that evidence. We brought that evidence. At first, it was rejected by the registrar, but because we know that it was within the law for us to bring evidence, and there was precedence to that, because Dr. Kiza Besigye had brought in evidence where through the hearing, our evidence was rejected. And they did not give any substantial reason. So ladies and gentlemen, well knowing that even while we were petitioning, this office continued to be under lock and key, courtesy of Uganda Police and the military. Even when we petitioned the High Court of Uganda to order the military and police to leave this our office, like it had ordered them to leave my home, so that we could pick evidence from this our office, the High Court did not assist us. Up to now, they've not ruled on that matter. The pieces of evidence that were rejected were way beyond 200, which is very, very clear that the judiciary, the Supreme Court, is not intending to give us justice in this matter. Now, one very disturbing thing is that in the 2016 presidential election petition of Mama Mbabazi versus Museveni, even when by then the days of hearing and determining the case were 30 days, they were given over a week of submission. But guess what? The Supreme Court said we could only submit in this, our petition, for 30 minutes. Only 30 minutes. And you can imagine us being able to make our case, to bring all these details together in only 30 minutes. Now that was clear. One, the Supreme Court did not want this matter to attract so much attention. Because it's a matter of very high public interest, they did not want the public to pay so much attention. They did not want to expose themselves. But unfortunately, they ended up exposing themselves even much more there. So, for that matter, ladies and gentlemen, for the reasons that we've given above, we have decided to withdraw from their court. It is clear that Mr. Alfonso Owinyi-Dolo and the members of this court are not interested in giving Ugandans justice. No, they are not. I want to read you a small quote in a book written by Yoweri Museveni and his friends after the 1980 elections. Now this is Museveni writing. He said, in a fascist regime, the judiciary is only a manipulated tool for dictators to carry out their despotic will. The judicial service only serves the purpose of giving the fascist regime a technical semblance of legality in its operations. The weakest and most compromised men are appointed to key positions in the judiciary in the judicial service because of their willingness to bend the laws according to the desires of the dictatorial regime. Any man of integrity and professional standing, you can put it in brackets, Kanyehamba, found on the bench are harassed, humiliated, and summarily dismissed or demoted, and their amenities withdrawn to break their families and force them to submit to the dictates of the regime. Meanwhile, Okote continued packing the bench with his sycophants and relations. He has, for instance, reappointed one or 10 to the bench in spite of the fact that he has been discontinued by the Judicial Service Commission for the conflict and fitness and general misconduct. An attempt was made to kill Mr. Justice Frank Sekandi
prominent members of the legal profession have been either killed, detained, or generally harassed. The Uganda Law Society has been completely silenced. These are writings from a book called Mission to Freedom, written between 1981 and 1985. Ladies and gentlemen, if I did not mention the year 1981 and 1985, you would think that book was written yesterday in this particular time. That is how much our judiciary has been reduced to a mockery. We are withdrawing from the Supreme Court because the courts have failed to show that they are independent. The courts are not independent. It is clear that these people are working for Mr. Museveni, and we refuse to be part of that mockery justice. We have told you before and we tell you again that we are going to take this matter to the court of the people. We have told you before and we are telling you again that the people of Uganda are going to have the final say in matters concerning their destiny. We want to tell you, ladies and gentlemen, that this is not the first time this is happening. After what Obote did with the 1980 election, Mr. Museveni went to the Supreme Court. But he went to the court, but he had to abandon that case because the judiciary was just as it is today. So Museveni seems to have been a very good student of what. Unfortunately, this is going to be to his detriment. To depart from Museveni, we are not violent people. We are withdrawing from the court, but we're not opting for violence. We are going to the court of public opinion, we are going to the court of the people of Uganda, and we shall be informing the people of Uganda our next steps. Our lawyers to withdraw the case from Mr. Owinyi-Dolo's court. Because it seems like that is not a court to give Ugandans justice. Thank you, ladies and gentlemen, for God and our country. Njagala kuwebaza ate nsonga kinebaza bannamawulire olw'okutuukiriranga omulango gwe tubanga tubakubidde mu kaseera akatono ne bajja tebabeera naffe. Ensonga nti olunaku lwaleero Uganda si yensi gy'osubiramu emirembe ne bwokola mirimu gy'obwesimbu. N'olw'ensonga eyo njagala okusaasira baganda baffe bannamawulire abakubiddwa emiggo bangi ne batuusibwa ne malwaliro nga bakubwa abasirikale ate abalina okuba nga bakomedde. Bakubiddwa nga tutwala ekiwandiiko ofiisi y'amawanga amagatte ekola mu ddembe ly'obuntu nga twemulugunya olw'okutulugunya abantu nga mutadde obbakuba n'obajjako eddembe lyabwe ery'obwebanze. Kyannaku nti ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu ate amagye bwe gazze ne galinyirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abannamawulire. Tubasaasira mikwano gyaffe ne twongera obbategeeza nti Uganda gye tutambuliramu. Nalabye wakati mu buswavu n'okwebuzaabuza ng'omwogezi w'amagye avaayo ng'agezaako okubuzaabuza ebyabaddewo, ng'agezaako okuwolereza naddala okuwolereza omwami eyakulembeddemu abo ababadde mu yunifoomu y'amagye naye nga bakola bikola byakiti abakubi bannamawulire, omwami gwe bayita Namanya Napoleon. Kyanaku nnyo naye ekyo kitwongere okulaba nga bwawe tululi nawa gye tulina okulaga singa twasazeewo fenna nga bannayuganda. Twongerera wano okuwamba abantu baffe kukyagenda maaso. N'amakya ga leero waliwo betegezeddwa tebawambiddwa emmotoka ez'ekika kya drone n'emmotoka endala.
abantu bangi bawambibwa baddamu okulabikako nga batemuddwa nga battiddwa bannaffe bangi abalala babateeka eyo ne babatta abalala babatomeza motoka ate abalala babawamba ne babatulugunya tuddamu balabako nga tebalina njala abalala nga babasaze ebitundu ku nnimi zaabwe naye nga bakyakulala byebimu ku byatutte ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu era tukyagenda mu maaso okukola buli kyetusobola okulaba nga bannaffe abo si kuteebwa buteebwa wabula nga bafuna obwenkanya tuyimiridde wamu ne famire z'abannaffe abo abongera okubuuzibwawo tetutudde tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka tulabe nga bannaffe abo balabika ate nga bafuna obwenkanya mu mbeera y'emu basebo ne bannyabo bannaffe bangi omuli Nubyanni Ebimutwe Dani Magic n'abalala abakwatibwa awamu nange ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gw'11 bizinga by'ekalanga eyali abakulembeddemu nesiteekebwako omusango wabula bo ne babasaako omusango newankubadde bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba babasaako omusango nti baguza ng'ennaku z'omwezi 3 January nga bali mu kkomera musango gw'okubeera ne magazini y'emmundu bonna abantu abali basooka mu kikulu nga bwe muze mulaba nti Mwai Museveni akozesa kooti z'amagye kuba kooti z'abantu ba bulijjo alina obweraliikirivu tezijja kuwa bannayuganda obwenkanya so akozesa kooti z'amagye z'alagira ky'okukola era mujjukira nti bwe bankwata obumenyi bw'amateeka mu Arua bannamateeka baffe bagenda mu kooti ne bawakanya ekyokunkozeseza mu kooti y'amagye nga tesiri musirikale era kooti n'ekisazaamu twatwala okwemulugunya kwaffe mu kooti enkulu nga tuwakanya ekyokuwoleza abannaffe mu kooti ey'amagye era okuwulirako omusango ogwo kugenda kubaawo kya mu ngeri y'emu bannamateeka baffe bagenze mu maaso era ne basaba kooti eyo ey'abantu aba bulijjo enkulu okukkiriza okweyimirirwa kwa mikwano gyaffe so njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti kisoboka kikolebwa okulaba nga bannaffe abo bayimbulwa ate bafune obujjanjabi kuba twategeezebwa nti bangi batulugunyizibwa byasusso kati basebo ne bannyabo olunaku lwaleero tubayise nga twagala okubategeeza okusalawo kwaffe ku musango gwe twawaaba balumu feebu mu kooti ensukulumu eya Uganda bwe twali tugenda okuwaaba omusango ogw'okuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti yawangudde okulonda waliwo nga 14 omwezi gwa January ffe kennyini twalina okubusabusa kwaffe ku kooti eyo atumanyi bulungi nnyo nti kooti eya Uganda okufaananako n'ebitongole ebirala byonna yawambibwa Mwami Museveni tumanyi bulungi nti ababalamuzi abakooti ensukulumu Mwami Museveni yabassa ku mulimu era nga tumanyi bulungi nti bangi ku bo baali bakozi be okugeza Mwami Owinyiddolo yali munnamateeka we ate munnamateeka we mu musango gwe baali mu musango okufaanana ng'ogwaffe nga bawaabidde Mwami Museveni gw'okudda n'abalamuzi abalala era bannaffe ab'endowooza emu bo baali bawakanya ekyokugenda mu kooti naye ate nga waliwo endowooza endala era gye twakanya nayo egamba nti tukimanyi bulungi nti ekooti zino tezeetengeredde naye era tulina okugenda mu kooti eyo nga twagalayo ebintu bibiri either kooti esale amazima erabe buli muntu yenna mu Uganda n'okwetoola ensi yonna kyabadde alaba esale amazima oba tugiwe omukisa yeyambule esigale bulelye ensi emanye nti teyeetengeredde basebo ne bannyabo nga tetunaba yadde okufuna omukisa okulabisa kooti eno okugyoleka nti teyeetengeredde yo neesalawo yeerabise era mwena muzze mulaba kyekubira ali mu kooti enkulu bwe twagenda okuteekayo omusango gwaffe lwali lunaku lwa 6 naye ne tumibwa omukisa ne bagamba kooti tekola lwa 6
mwena bannamawulire mwakiraba naye ate bannamateeka ba NRM bwe bagenda okusaayo empoza yaabwe oba okutwanuka bagenda lwa mukaaga ekooti eyagala n'okufukamira ng'eyaniriza okwewozaako kwabwe ekyo tekali akabonero akasooka akalaga ekooti yeegulira naye tebakomaawo mwalaba saabalamuzi w'eggwanga Mwami Alfonso Owiny-Dollo nga ayina okuwaaba kwaffe ku mmeeza ye ng'ayina omusango gwaffe ku mmeeza ye yagenda maaso n'ayita omuntu gwe twawaabidde ayina okuba nga yeewozaako mu maaso ge n'amuyita ku mukolo yakoma kumuyita ku mukolo n'abaako ebigambo byayogera bigambo ebyo yali asaba Mwami Museveni abeeko byakola nga buka pulezidenti omwaka ogujja bakafaananyi omulamuzi gw'otwalidde okuwaabako nga yagenda okusala omusango naye ng'asaba gw'owaabidde era ng'omutegeeza nti yeewaŋŋamizza kuba pulezidenti mu bukyamu nga gw'osaba asale omusango nti ono si pulezidenti naye ate nga omulamuzi alina okusala omusango ali mu kusaba omuwawaabi abeeko byakola nga pulezidenti omwaka gujja ngalinga agamba nti omusango yagusaze dda Mwami Museveni ye mu ndowooza ya Mwami Owiny-Dollo yagenda okubeera pulezidenti omwaka guddako era basebo ne bannyabo mukimanyi nti abalamuzi abo Mwami Owiny-Dollo ne banne basisinkanye Museveni emirundi 3 kati egyo emirundi 3 gye bakkiriza bokka mu kiwandiiko kyabwe oluvannyuma lw'ensi okuvaayo ne bakolokota bafulumiza ekiwandiiko olunaku lwajjo ne bakkiriza nti basinkanye Mwami Museveni emirundi 3 egyo gye batugambyeko naye tulina okukkiriza nti basinkanye Mwami Museveni mu kyama emirundi mingi nnyo. Let me say that in English before I proceed. Even though the judiciary communicated that they've only met Mr. Museveni 3 times, we are convinced they've met him in secret many more times, which is immoral, which is an exposure of their biasness and their impartiality. Akabonera akalaga nti ekooti erina kyekubira basebo ne bannyabo mu mateeka ekooti bw'esala mu ngeri emu musango gw'omuntu omu nesuubirwa okugoberera embeera ze zimu mu musango okufaananira ddala bwegwo mu kulonda okwakwagwa okw'omwaka 2016 Honorable Mama Mbabazi bwe yaloopa Museveni yakkirizibwa okukyusa oba okuleeta ennongoosereza mu mpaaba ye mwena mujjukira nti nasibibwa mu maka gange nga nsibibwa amagye ne poliisi nga balagirwa Mwami Museveni okumala ennaku 11 ng'ate amateeka gaffe gampa ennaku 15 okuwaaba omusango mu kkooti ensukkulumu ya Uganda naye ennaku 11 nazimala ndi musibe bwe navaayo nayina ennaku 4 zokka okwatagana ne bannamateeka baffe okuwaaba omusango lwakikola ekyo mu budde obwo naye nga tumanyi nti amateeka gatukkiriza okuleeta ennongoosereza okuleeta ensonga endala ezirina okwesigamibwako ekooti okusazaamu okulonda okwo ng'emu ku nsonga yali nti Mwami Museveni yali tasaanidde mu mateeka kwesimbawo kyewuunyisa nnyo buli muntu abamanyi amateeka n'ababadde bagagoberera okulaba nga ekooti ensukkulumu ekulembeddwa Mwami Owiny-Dollo yatugaana okuleeta ennongoosereza mu musango gwaffe nga Mama Mbabazi ekooti y'emu yamukkiriza naye ffe netugaana mwana wattu netewana ensonga netugamba tuganye okuleeta ennongoosereza yammwe naye tujja bbawo ensonga oluvannyuma balabika ensonga eyo bakyagiyinja ekyo nno tekyakomaawo mikwano gyange already tubategeezezza nti ebimu ku byatulwisa kwali kubeera nga tuli basibe ekooti ensukkulumu eyo negamba bwe muba mwagala okuleeta ebintu ebyenjawulo mujja bireeteramu evidence kakati oba mujja bireeteramu bujulizi tubadde n'akaseera akazibu okuŋŋaanya obujulizi bwaffe nga bwe mumanyi nti bannaffe ba polling agent ba agent abaali ba
abakiikirira mu bifo bingi ebyokulonda abamu bakwatibwa okulonda tekunabaawo, abalala ne bakwatibwa okulonda kwennyini, abalala ne bakwatibwa ng'okulonda kwakaggwa, abalala bakyanoonyezebwa era balira ku nsiko kubanga buli agenti waffe baali bamunoonya ne bamukwata ne bamuggyako declaration forms zaffe muganda waffe gwe bayita kagimu nnaku 2 emabega yakava mukomera bamukwata ne bagenda ne bamutulugunyiza ku CMI ne bamugjayo ne bamusibira emakindye nga talina musango kubanga yali alina DR forms zaffe. So kyatubeerera kizibu nnyo okuŋŋaanya abajulizi baffe naye era mu bikubyo bw'ekitalo abajulizi twabakuŋŋaanya ebbanga eryo lyonna lyonna nga ofiisi yaffe eno nzigale ng'eriko poliisi n'amagye. Ekkooti y'emu eyalagira poliisi n'amagye okuva ewange yekooti y'emu gye twasaba eragire poliisi n'amagye bave ku ofiisi yaffe eno tusobole okujja obujulizi mu ofiisi zaffe tubutwale ku kooti obudde bukyali. Ekkooti kyeyabalagira paka kati naye benyula bwenyuzi bwe baawulira ekkooti kati esazeewo obutatwala bujulizi bwaffe nabo ne bavaawo nga balabanga missoni yabwe. Basebo ne banyabo njagala obategeeza nti obujulizi bwe tulina oba bwe twatute mu kooti bwe twatwala mu kooti registra wa kooti ensukulumu yasooka n'abugaana nekitwetagisa nakola application tusabe kooti ekkiriza obujulizi bwaffe ng'ekitaakolebwa bantu balala naye kooti negaana. Njagala obajjukiza nti musango ogwa 2021 n'ogwa 2026 Dr. Besigye bwe yaloopa Museveni mu kulonda okwo omusango gwe gumu nga guno gwe twaloopye obujulizi bwakkirizibwa paka ng'okuwoza kuwedde naye kati n'okuwoza tekunaba kutandika ne kooti ensukulumu yaganye okukkiriza obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti ekooti eyo engeri gy'erina kyekubira engeri gye kirikirya kati ibakolera mwami Museveni bateekateeka okuwa ensala yaabwe nti aba NUP omusango gwe mwalopa gugobeddwa kubanga temwalese bujulizi kumala. Kakati balabira ddala tuba tubalemesa okuwa ensala bwetyo bwe tubaleeterawo obujulizi buno obungi bwebu. Obujulizi bwe baganye mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu bannaffe obwa vidiyo obulaga byonna ebijjamu bye mubadde nga mulaba ku social media n'ebirala tetunabibalaga kubanga twali twasalawo tubitwale ku formal platform mu kooti. Mwe muli zi videos nga abantu bagulira, mwe muli zi videos nga poliisi n'amagye batikinga obululu bwa mwami Museveni, mwe muli zi videos nga abantu baganibwa okulonda, mwe muli zi videos nga aba polling agent baffe bagibwawo polling stations, mwe muli videos ez'obululu obutinkinge ne videos endala nyingi nnyo. Obwo bujulizi kooti yaganye okukkiriza kuba yalabye tugenda kulabisa boosi waabwe. Mu bujulizi bwe twabadde tutwalidde kooti ensukulumu mwe muli obujulizi nga bwe mbadde mubuwulira obw'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu bya abantu 100 ku 100 balonda bonna abeewandiisa tibavaayo ne balonda, omuli abo abaafa, omuli abo abasenguka n'abalala. Tulina abajulizi ne affidavits eziraga nti byali bya bulimba. Njabawaayo okugeza kuwa mulundi gumu ewaffe Gomba waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba. Lwaweeba eyo mukadde wange alinayo faamu era tulinayo ab'eŋŋanda baffe, ab'eŋŋanda abalonderaawo wennyini Lwaweeba ababeera ku kyalo kye bayita Buyanja. Naye example emu yokka ffe ewaffe abantu 7 baali beewandiisizako eyo polling station. Mwabo abantu 7 banaku bo badduka nga batya opakwata kuba baali babanoonya. Omu ne bamukwata n'omulala ne bamusangawo ne bamukwata. Mwe muli abakyala ab'embuto 2 baali mu ddwaliro ne batasobola genda kuzaala. Naye polling station y'emu ey'Lwaweeba akakiiko k'ebyokulonda
kafulumya report nti bonna abeewandiisa bonna baalonda n'obujulizi obulala bungi nnyo basebo ne bannyabo bwe tugenda okutandika kati okubawa kubanga okulopa kwaffe tukukomyawo eri mwe abantu. Ng'ovudde ku ekyo kati ate waliwo ekirala ekyewuunyisa mu kulonda okwakagwa mu musango ogwali gwakagwa ogwa 2016 nga Maama Mbabazi awabira Museveni newankubadde ng'etteeka eryo tebannalikyusa omusango baali bagwa ennaku 30 okuwolezaamu gusalibwa naye wadde omusango gwali guweebwa ennaku 30 ekkooti ensukulumu yakkiriza okuwoza ekubeera kwa nnaku 7 wiiki namba. Kyewuunyisa ekkooti y'emu ensukulumu mu musango gwe gumu ze gwe nawaabi batugambye tulina okuwoleza eddakiika 30. Ekyo kiraga nti ekkooti ensukulumu teyagala bannayuganda bagoberere musango, teyagala kugirabisa, teyagala mazima agalabike, eyagala tukiwandike buwandiisi byonna bibeere mu nzikiza nga Mwami Museveni era bwe yakola n'akyako intaneti nga yagala ebyokulonda bibeere mu nzikiza n'ekkooti ensukulumu ng'eyagala byonna bibeere mu nzikiza. Fenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba oyo gulupu, tetugenda kwetaba okubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo zetubawadde basebo ne bannyabo twasazeewo omusango tugugyeyo mu kkooti yaabwe, tuguze mu kkooti yaabwe. Twasazeewo omusango tugugye mu kkooti yaabwe, tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli muntu. Twasazeewo omusango ogwo tugugye tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu. Mukirabe n'amaaso gammwe bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo bireme kugendera ku kulimbibwalimbibwa kw'abalamuzi b'ekkooti ensukulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba ekuvudekera tudamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Twategeezezza dda bannamateeka baffe netubabulira batandike emitendera gy'okujjayo omusango. Bategeezezza nti okujjayo omusango ogwo kijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza bannamateeka baffe, naye ffe ku lw'abannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Ekigezo ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kagwa kino ekigezo ne kkooti ensukulumu nayo egudde ekigezo. Tugenda kukuwaaba eri mmwe bannayuganda era bwe tumala okugyayo obujulizi bwaffe bwonna kkooti eba terina we tugambira mbu ate ensonga eziri mu kkooti ozibulira abantu byonna tugenda birabisa maaso gammwe. Bannayuganda okuva ku A mpaka ku Z, then mwe mugenda okusalawo ennaku eziddako tugenda kubategeeza basebo ne bannyabo kiki ekiddako. Banansonyi Mwami Museveni yagenda mu kkooti n'awaabo era bwe yalaba tafuna bwenkanya omusango yagolekayo mu n'agenda. Twagala okubategeeza nti tulina obuntulamu tulikiise okusinga Museveni, tukugyeyo mu butongole okumekinga shuwa buli
mutengera mukutegeera kabe tukuye prosesi y'okulonda yonna buli kimu ne mutegeera era tewakyali akyasobola balimba kati eyamba tewali akyasobola balimba kati yakakikotegeetegereze era tekakoleza mu mbeera y'emu saawa zino mukiraba naye twagala okuyita mu buli kutendera nga tubalaga step to step nga ekooti ensukkulumu eyamwami ow'Inyiddolo bwe talina kigendererwa n'omulundi n'ogumu kusala mazima okuba kuba bannayuganda kwenkanya. Tugenda buli bujulizi okububanjulira step by step nga tumaze okubujjayo kooti yaabwe. Bwe tumala abasebo ne banyabo tugenda bategeeza kiki kyetulowooza tukirina okuddako. Essuubi lyonna lyonna bannayuganda lye balina mu paliyamenti lye balaba lye balina kuba na ssuubi lyabwe mu paliyamenti, essuubi lyonna lyonna lye balina mu bitongole ng'akakiiko k'ebyokulonda, n'essuubi lyonna lyonna lye mbadde muyina mu kooti ensukkulumu kati essuubi eryo lirina kubeera mummwe. Bisaawo egende balaga nga bwe muyina okwebereramu nga bannayuganda. Mayi Museveni nga bwe yakyongerako mu myaka gy'ekinaana Okote kyeyakola bwekunafuya ekooti n'afuna ba yesman oba abaleresi be ne baba nga bateeka mu bifo ebyokusala emisango, era abo bonna bonna abeemalirira n'agenda nga bajja mu bifo eby'obuvunanyizibwa. Ekyo nno bwe kirinde ku mulundi guno basebo ne bajjamu. N'olw'ensonga eyo esuubirire mumwe twagala bategeeza mukimanye olwaleero nti ekooti ya mwami ow'Inyiddolo ne banne gimulekedde. Yabweganya eyemaliridde emisango gwaffe okukomyawo mwe abantu basebo ne banyabo. N'ebigambo ebyo njagala okwebaza manyi nti abamu mwe mulina ebibuuzo ojja kukwata webale nnyo. Njireke jambo kama kachemba ninyala kendeze kali kasoma irenge sokolo kwata monna mwezi. Okay, let's take any questions if there are any. How can we view the Be quiet so that they can Okay, the Honorable Kyagulanyi has withdrawn a petition today. The other day he posted a car that is armored. Yeah? We want to understand what exactly that is. I don't understand. Are you saying there's a relationship between withdrawing and the car? Because you see, they can't them on the email. and the mail is already coming. Next question. Yes, Petition. What are the options you're considering now that you have withdrawn? What are they? The options that you're taking the matter for the subject. So what are the options that are on the table?
Okay? Yes. You said part of the reason we have been losing these cases. The first time we are caught. The reason, no, because there were two applications that are involved in that court. One of them is that your lawyers failed to present the evidence in the time they are holding court, and they were in court when these timelines were being given. We then also take part of the blame for what has happened in court. Failure to, to act as court has directed. And number two, my other question is, Honorable Kyagulanyi, the other day the justice was in court and was saying that you knew exactly that you didn't want to proceed with court, but you wanted to come and play some gymnastics in this court, yet you knew you had plan B. Why would you first proceed with what you call plan B before going to play gymnastics in this court? That guy is a plan B. Okay. Kana nsaba bana Maulid bawakakanya kuzebi ebitakanya nabo babibuze bijja biddamu answer weziri wano sirikirire babuze ebibuzo byabwe. Thank you. My name is Charles Mburachi from CBS. What is the fate of the elected? No, because what we know in May, there will be a government. Are you telling them to go and get sworn in, or are you saying they shouldn't go there because you are against the government, which was the president who is to form the government? Then two, what are the plans there? Are you saying you are going for a civil disobedience? And three, have you considered the litigation cost? Will the party fund it? Okay, thank you. The question of options was asked and costs. So I'm hoping whoever's coming up, I hope you have a new question. Otherwise, the others will respond to them. I think I'll have two more. Sita. Abana abamu baseseri abali bawanjibwa boogera okusinziira bye bajjukire boogera wati babadde babakola babawanjibwa abazadde babadde basobola okukwatagana ne balooya kuba amateeka gakkiriza balooya okugenda mu prisons ne abductions enjawulo okakasisa ddala oba abantu baabwe bali ekintu ekyo okukirowoozaako ki anga nabyo But of course, abaana bangi naddala abawagezi bakyali naye bakufananyizaako ng'ekyasiira kirawo pulaani yonna okukonfaminga obulamu bw'abaana bano
I have just one final. One more. Hata hivyo damu kibuga atecha kosti. Mashughuli zake. Madenta mzama ipapa. Jango demo hivi wakati ni mu reverse. Achigobye mangu. Achuli. Ati kwa twete. Bachimuliza abatatambuza maiko. When journalists ask us about the causes, we notice that the NRM lawyers are so excited because they want us to go on with the case that they have rendered them so that they can have a judgment in their favor. And they are intimidating us, telling us that if we exercise our right and withdraw from a court that is clearly biased, that they will slap us with cost. I want to tell them in no unequivocal terms that we are not scared. The price that has already been paid is too huge. We buried Frank Ssentamu. That was the ultimate price. Yes. Just a few days we buried Mulongo Sam. To stand against Museveni, you don't stake your house, you don't stake your money, you stake your life. People power! Just to remind you, Iswatala Afia. We are not going to be intimidated by anything. We shall say everything the way we believe it. That is why we started by telling it straight, face to face, telling Museveni. And that is why we are telling the Chief Justice, and we will tell anybody that stands on the side of injustice. Because the confidence to stand against what's wrong is all we have. We are going to be assertive and we shall tell them. And when we don't see them offering us justice, we shall walk away from their cause like we just decided to do. Mubuuza kuba NRM abagambye bwe tunaava mu kkooti bajja tusaba okubalinda. Bassebo ne banyabo, ensonga lwaki twagenda mu kkooti batwanoonyayo bwenkanya. Ssaabalamuzi alina okuba nga yatusinga okumanya amateeka, alina okuba nga yasinga okwagala okugaba obwenkanya, kuba erinnya lye bwe mba ndivunudde mu Luganda Chief Justice. Saabagabi w'obwenkanya, Chief Justice. Neka tumulaba afuuse Chief Injustice. So, tetutidde kubanga tetulabayo bwenkanya omusango gwaffe tusazeeyo tugugyeyo. Tugugye mu kkooti yaabwe, tuguze mu kkooti ey'abantu. Kiri gye bali tebasooka kutwebuzaako nga batta bannaffe, tebasooka kutwebuzaako bakwebuza ku mateeka gonna. Wano kiraze nti tebagoberera mateeka, naye ne bw'ogenda amateeka gye galina okugobererwa tegagobereddwa. Kale n'olwo ensonga eyo twetegese kyonna kyonna kye baleeta tuli beetegefu.
bategeeza nti omuwendo gwe bagamba otusaako omuwendo mungi olwedde gusasuddwa. Franka Ssenteza yasasula n'obulamu bwe. Rita Nabukenya yasasula n'obulamu bwe. Yasini Kauma yasasula n'obulamu bwe. Nenaku ntono nnyo twakaziika Mulongo Sam yasasudde n'obulamu bwe. Bwe twasalawo okwanganga Museveni n'obwanakyemalira bwe, twamanya nti kuno kutala tetwatalayo ssente, tetwatalayo nyumba oba bya bugagga, twatala bulamu tebayita okutala afi. N'olw'ensonga eyo tuli beeteekuteeku, era mwenna bannayuganda tubasaba mutuseewo amaaso abiri mutunule enkaliriza. Buli ekigenda okugenda mu maaso njagala kituyambe okumanya baani abatufuga, nangeri ki gye batufuga, nangeri ki gye bawambye ebitongole bya gavumenti, nangeri ki gye bakozesa amateeka mu ngeri emenya amateeka, ngeri ki gye bakozesa ebitongole ebirina okugaba obwenkanya ate okujjako abantu obwenkanya. N'olw'ensonga eyo tetutidde, tuli beeteeku. Bambuziza kuchemotoka I was asked about the bulletproof car that was gifted to me by our supporters whose names we shall not mention. It is true, ladies and gentlemen, after surviving numerous assassination attempts, after bullets being fired at us, Ugandans here in Uganda, but most importantly those in the diaspora, gifted us with various items that would help us keep safe, including bulletproof vests and ballistic helmets. I wore some and gave others to the team. We thank them. The same people of Uganda moved the campaign to fundraise and buy a bulletproof car for their president. I did not expect it to come through that fast because it's expensive. But ultimately, I was there and I was informed that the car was bought. It was brought in, cleared, and I will inform you that I received that car. But again, I request that should not divert us. Yes, I love my life, but it's just as precious as the millions of lives that continue to perish. However, I welcome every effort by our friends safeguard the life, to ensure that the life of their leader is safe. I thank you, but I know that we all can only be safe if there's justice for everybody. I cannot be safe when everybody else is not safe. While I appreciate and thank the fellow Ugandans for that amazing gift, I continue to tell you that the best gift that we can give to each other is to free this country so that we don't have to move in bulletproof cars. Kutamu ekibuzo kimu mu Luzungu nga bwekiddamu ne mu Luganda obudde busobola okubanga. Emmotoka etayitamu masasi basebo ne banyabo babo mujjukira oluvannyuma lw'okuwona ettemu eryali tutegekeddwako, oluvannyuma lw'okuwona amasasi bannayuganda baatuwa ebirabo mwali jaketi ezitayitamu masasi, mwali ebisepeo ebitayitamu masasi, n'enyambalako ezimu endala neziwa bannange ne bazikozesa, naye tebakomaawo ne bateesa n'okungulira emmotoka etayitamu masasi. Naye sigisuubira kujja mangu kubanga ya bbeeyi, naye tubeebaza bannayuganda olw'okwekuula sente zaabwe ne batugulira emmotoka eyo era yatuuse. Naye njagala obategeeza
ebintu ng'ebyo tebirina bajja kumulama kuba yes obulamu bwange mbwagala bwa muwendo naye bwa muwendo ng'obulamu bwammwe abali wano n'abali basebo ne banyabo era wakati mu kubeebaza olwakawefube okuma obulamu bwange nga buli seefu njagala okubajjukiza nti tetusobola kubeera seefu sisobola kubeera seefu okujjako nga ffenna tuli seefu bannaffe bangi bakyagenda mu maaso n'okuttibwa so okujjawo ko nga tujjeewo omutemu omukulu nga te mwami Museveni tetugenda kubeera seefu basebo ne banyabo so ebyensonga y'emmotoka etayitamu masasi n'emmeri gwe yajjidde n'ebirala njagala okubajjulira mikwano gyange mwenna omulimu okusinga omulimu omukulu tulinaffe bannayuganda kuli erimwe abantu aba bulijjo Bobi ajja kunzita bannange bayita abantu ba wansi yemmwe musinga obukulu okabwekube waffe ono amiina yonna gye twagala ffe tugendo gyetuusaako nga bannayuganda si muntu mulala emmotoka yazze abalala bo bajja kutusanga busanzi abaganda bagamba nannyini muku yakwata ewaluma wawunya waluma tweteketeke tukwatewo kubanga tugenda basebo ne banyabo Kavuma Ibrahimu mama I was asked what are the options or what actions are we going to carry out moving forward. I want to remind you that, like we've been telling the people of Uganda, having withdrawn our case from the unjust Supreme Court of Uganda, we are putting all legal and all non-violent options on the table. All constitutional, all moral, and all non-violent actions on the table. I want to remind you, ladies and gentlemen, just like we have asserted numerously that we are non-violent. But again, I want to remind you that in this day and era, non-violence is more powerful than violence. Wanji? It is non-violence that has gotten rid of all the recent dictators, Museveni's friends, including Omar el-Bashir. And for those of you that are paying attention to world affairs, you can clearly see that it is non-violence that is going to avert the protruding dictatorship in Myanmar. So we are going to be non-violent, but we assert that we are removing a dictator. We are removing a dictator. Mwebale kubeerawo. Tuzenga tubagamba. Ife plani ya PDM ya kujjako na kyemalira gwe bayita Museveni tetuukangako. Eyo plani erimu episodes nyingi. Erimu season nyingi nnyo. Busiri. Twatandika okutuuka gyene emisinde tetwajja kudduka kakubutuko, twajja kudduka maratoni. Akage kagwera. Twatumanyi obulamu buli ku ludda lwaffe, tuli bato okusinga abo abazeeyi abatunyigiriza, ate bwe tuli ebbanga ddene okusingako. Tuli bangi okusingako, ate tuli bamanyi okusingako, naye okusingira ddala tuli babuufu okusinga bo. Tuli babuufu okusinga bo. Buli kikolwa kyonna ekitali mukubi wa musaayi
eky'obuntubulamu ekiri molo kyonna tugenda kiteeka ku tebo era nga bwe mbategeezezza titugenda kubategeeze bannayuganda ekiddako oluvannyuma lw'obbagulira ddala amaaso ku mitendera gyonna nga bwe twagenda mu kulonda bannayuganda ne bavaayo nga balabira ddala nti kati sitepu eno erina okuddako ne sitepu erina okuddako mu mateeka netugigendako yekooti ensukkulumu era nayo netukozesa buli mukisa okujaanika eri ensi yonna tetugenda bategeeza ekigenda okuddako oyagala kikutegeeze kati bakitutegeeze kati mu komentinge. One of the journalists who I saw was kind of criticized, asking these questions. First of all, I want to remind you that we are tolerant people. We are people that listen to every question, and we will answer it as eloquently and as sincerely as we are able to. So the Chief Justice Owinyi went rather personal, and in his submission, which in my opinion was a quarrel and an attack on my person. First of all, I want to inform you that we didn't lose any case. As much as you might make every effort to put the blame on our lawyers, I want to remind you that the same court operating on double standards rejected with us what is accepted with other petitions. So that is clearly bias. That is lack of independence. We went ahead to say that we came to court with an intention of leaving the court. He has read from our attitude that we do not condone injustice and we don't accept it no matter whom it is coming from, even when it is coming from the Chief Justice. So, we have every right. He was of course wrong to tell us to go for Plan B, because I expect him to be very well informed and know that the word Plan B has not come from my mouth or in the mouth of any member of the National Unity Platform. Ours is Plan A and we have never changed it. That Plan B is coming from the mouth of Mr. Owinyi, not me. So he might as well want to help us answer the questions that have been asked. All our comrades that have been abducted, taken into illegal detention, beaten. All the people that have been abducted, they ask them one question: what is your Plan B? We have not talked about that. They know who talks about that Plan B. First. And secondly, it is the Chief Justice that is talking about Plan B. But you are beating our people, killing them, asking them about Plan B. And here we have a Chief Justice mentioning Plan B. So if you can add the dots, you can know where the injustice is coming from and where it is found. Can't you them namawulire waffe atubuuziza newankubadde abamu bamwakanyiza njagala omutegeeza tuli bantu abandiriza n'endowooza zitafaanagana. Njagala kuwabula tewali musango gwonna gwaffe wabula ogaana obujulizi bwaffe obwo bukyamu bwa kooti ensukkulu kubanga yagaanye obujulizi bwaffe ate obujulizi bw'abantu abalala yagenda ebukkiriza paka omusango gwe gwamala okukozesa. Naye ffe tunaaba na kutandika kukoza ne bagaana obujulizi bwaffe. Tukkiriza obujulizi obwo babugaanye kubanga baalabye obujulizi obwo bugenda kusingisa bosi waabwe ku musango. Tukimanyi ekooti ensukkulumu era nga bannayuganda bebadde bagamba tebadde eteekateeka ogamba omusango gwammwe tugugobye kubanga temwaleese bujulizi bumala. Kati ate batulaba tuleese ebisero n'ebisero ebyobujulizi. Balabidde ddala nga tubalemesa okulanga omusango gwabwe gwe baasaze dda nga kitanawa nakutandika kuza. Ensonga lwaki baaganye obujulizi. So ekyo tekiri kuffe. Mpozi n'okujjukiza nti kikyamu Ssaabalamuzi w'eggwanga okutuusa ebigambo Mukama. First of all, bwe yabadde ayogerera ekooti
Ndaba yaffe yabadde ayomba bulungi. Kintu ekikyamu eri omulamuzi. Naye okusingira ddala n'agamba nti twajja mu kooti nga twagala kuvaayo. Twategeeza ensi ekooti bw'eneeba nga tesala mazima tujja kugenda mu kooti y'abantu. Era tebaatulize nagenda mu kooti y'abantu. Bondooza tebalabye ekyamu byabye bakola kubanga babimanyidde ne beerabisa. Era ensi yabalabye. Pozi n'okubajukiza baganda bange nti bannaffe bonna abo olabye bawamba droni beziwamba ne babatwala mu makomera g'amagye ne bamalayo ebbanga wiiki myezi balaba buli emyaka. Abavaayo bategeeza ne babatulugunya bababuuza nti pulaani B yammwe eriwa. Newankubadde bamanyi ekigambo pulaani B wajje kyava, newankubadde bakimanyi nti ffe pulaani yaffe eryemu yakujjako mwami Museveni ye pulaani yaffe era tugigoberera eri mu sizoni za njawulo naye tugigoberera. Tewali pulaani ndala okujjako ey'okujjako mwami Museveni. So okulaba nti ate Saabalamuzi ate atuuza pulaani yakuuza ebibuuzo bennyini ebibuuzibwa bannaffe nga bali kubatulugunya. Sharinga. Naye nakyo tutagenda tukinoonyereza ekinaaba kyetaaze naye tujja kumutwala mu kooti y'abantu. Pulaani A banene tulinayo B. Yeah, somebody also asked about the purported signatures that are not coordinating. But again, this is evidence that is rejected by court. Why not admit it and question it in record? Why don't you question it in court? That shows that they are trying to firefight or trying to explain their wrongdoing. Abazze bagamba nti signatures ezimu eziri ku bujulizi ekise ziriko ebibuuzo abaffe bwe ziba ziriko ebibuuzo kujuliza obujulizi obwo mu kooti yammwe muleke mugambe guno bujulizi. Naye ate bw'okugoberera ku mulyango ate n'ogenda n'ogamba obujulizi bwe baleese bulina obuzibu ng'ate waganya okukkiriza then kiraga nti olina kyogezaako okubuzaabuza wakati twala. Sita wa Uganda yabuuzizza ku nsonga y'ebibuuzo ebiri mu bazadde b'abaana abo abakwatiddwa era abamu ne bamanya nti babasimidde mu bifo ebitakkiriza kusibwamu bantu mu mateeka. Era ne babuuza obasobola okukwatagana ne bamateeka baffe okugenda okulaba nga abazadde abo basalira abaana baffe. Basema n'abanyabo munzikirize mbajjukize nkyali mubaka wa parliament era ntuula komiti gye bayita human rights committee oba komiti ey'eddembe ly'omuntu. Era mulundi ogutali gumu ebiri ebitali esatu twagezaako ng'akakiiko ka parliament okugenda muzi safe houses gye baasitira abantu. Ne mwenna mwalaba ekyaliwo basikosingira mundu ng'ababaka ba parliament ku miryango gya safe house ezo. Mwami Eric Mwine n'ayimba waawa kawuyimba n'agamba ye kali answerable mu komiti y'eddembe ly'abuntu lya parliament. So ebyo oluvannyuma lw'okubeera kw'ebimasemubanyama y'emu ku nsonga lwaki twabategeeza nti ebitongole bya wano byonna tekituukamu era tuwadde omukisa okukola ekituufu oba tuba tuwadde omukisa okwerabisa. Nanaku ebitongole ebisinga byetuuseemu bisazeewo okukozesa mukisa okwerabisa. Era y'ensonga lwaki twalinnye eddaala kati tugenda mu kitongole kya United Nations. Naye nga bwe mbategeeza abasemu ne banyabo nga ebitongole ebisingako kuyakola ebiyisibwabwe nammwe njagala obategeeza nti mulina omulimu munene nnyo. Tetutuula tubeera twogerezeganya, tubeera tutakola emitwe era nga mubategeezezza tugenda kufaayo tubategeeze ki kyetusobola okukola, ki kyemusobola okukola mwe nga bannayuganda. Yeah, somebody asked me that they saw only one former presidential candidate joining us with this petition. Where are the rest? I want to tell you that we did it all.
okay, not all, but most of the causes of change. And indeed, they have offered what they could. They offered in terms of affidavit and witnesses. And I've just told you that more than 200 pieces of evidence have been rejected. Among those were some from our fellow opposition members. So they were working with us. They among the evidence that was rejected. Twesimbawo abantu bangi era tubadde tukusanya ne bannaffe muli Dr. Mesje ne timu ye eya FDC muli Kyamuntu n'abalala era batuyambye nnyo mu ngeri y'okutuwa obujulizi mu ngeri y'okutuwa affidavits n'abantu bangi abajulizi bangi okuva mu timu zaabwe batuwadde obujulizi ate obujulizi obw'amaanyi obwo bwe bumu ku bujulizi kkooti ya mwami Owiny-Dollo bwe yagaanye okutwala oba oli awo baatidde nga balaba amaanyi era baatidde nga balaba ate abantu bangi olina bwe twavuganya nabo abayimiridde mwebale nnyo basebo ne banyabo mwebale ddala lwa Katonda. Ndowooza muwulidde bulungi pulezidenti omusango tuguggyeeyo kati gwe Omunnayuganda ali eyo kati